warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, check balik. Belum lagi. Dah. Okay, welcome back to UiTM Penang. Okay, ready ke ni nak mula semester? Ready ya? Okay, so kena mulakan dengan positif mood, positif aura. Okay, sebab to be successful in this course memang kena ada aura positif tu lah. So avoid negative thinking. InsyaAllah kalau kita set positive mindset tu, insyaAllah everyone can success. Boleh? Okay, kita start So you all CEEC 223 right? Semester 5. So previous semester you have taken 4 to 9. So siapa 4 to 9? Mr. Rasul. Okay, so that's the prerequisite for this course. Okay, yang tu determinate structure. This one is indeterminate structures. Okay, so ni my details. So bilik saya depan ni je, 6127, depan bilik ni 6127. Okay, saya I am the resource person and also course coordinator. So this semester this course ada 2 orang lecturer lah yang ambil. So group B, group BC, ada A, B, ada B, C, D, E so you all group C kan? Okay, group D dengan E Serosul. Okay, so saya ABC. So A tu group CC 2 to 1. So basically samalah 5 to 1 dengan 5 to 7 ni is actually same. Cuma sebab new plan pengajian, after review curriculum, so dapat arahan untuk kakut. So basically sama. Okay. So this is the program or course information. So your program is 223. Okay. Yang ni saya tak tukar lagi. Nanti saya update Okay. So contact hours is 42. Student learning time 120 sebab 3 credit kali dengan 40 kan. So we get 120 hours student learning time. Okay, so prerequisite ni pun ada, ni saya kena tambah lepas ni. Okay, tak apa. Okay, for evaluation, for assessment summative assessment. Okay, we will have test 30%. For topic number 3, moment distribution method is topic number 3. Moment distribution method is topic number 3. Okay. Assignment 10%. Assignment 10% ni for flexibility method and stiffness method for 10%. And final exam only cover 2 topics, flexibility method and stiffness method. Okay, so ni dia punya coverage. However, kalau ikut flow, kita akan start dulu dengan flexibility method, then stiffness method, then moment distribution method. It means that test you dekat ujung-ujung semester. Okay, so memang saya kena cover dulu flexibility method sebab you ambil lab structure kan this semester, right? So eksperimen yang dekat light structure tu, actually teori dia flexibility method. That is why you kena ambil together, dia co-requisite. Kan? So saya kena mulakan dulu dengan flexibility method. Lepas tu sebab flexibility method and stiffness method ni dia same output. Dia different procedure tapi same goal, same objective. So dia macam pair lah. Comparison flexibility adalah dia fleksibel dengan stiff ni kan 2 benda yang berlawanan. Fleksibel dengan fleksibel stiff kan. So yang ni topik number 1, topik number 2, topik number 3 is moment distribution method.
Okay, so distribution dia 15, 15, 12. 14 weeks, right? Okay. Okay, and saya dah actually ada kat belakang ni kot. Ada di belakang ni. Sekejap lagi saya tunjuk Okay. So this course has 3 course outcome. Course outcome CO1, CO2 macam biasa yang ni is fundamental basic concept. Okay, CO2 more towards analysis. Okay, CO3 this is for new code, new program, kita tambah lifelong learning. Okay, so CO3 tu akan cover dalam assignment 10%. 10%. Okay, this is the standard PO statement yang mana yang ni dah apa, every class pun lecturer akan remind about this kan. Okay, so for this PO, this course has been mapped to PO number 1, PO number 2, and this is PO number dulu 12, now 11 ikut kepada new EAC standard. Okay, start 2025 EAC standard akan implement PO 11 PO, not 12 anymore. Okay, about course objective. So in this course, you are going to learn an understanding about the principle of indeterminate structure. Okay, we will apply 3 methods. Flexibility method, stiffness method, and moment distribution method. So topic 3 only. 3 topics only. But inside sebab ni all these topic based on method. Kan sebelum ni jumpa topik based on type of structure, topik beam. Right, topik frame. Macam-macam kan, ada yang topik nama dia buckling. Kan? Apa lagi? Influence line. Right, apa lagi? Deflection. Kan? But this time topic based on method, 3 methods. All these 3 methods used to analyze indeterminate structures. Can be used to analyze indeterminate structures. So inside this topic, dia ada semua type of structure. Means that dalam flexibility method, kita akan cover beam analysis, frame analysis, truss analysis, cable and arch kita tak masukkan. Okay, and another one is called as composite structure. Okay, so 4 types of structure. Okay, under stiffness method, again, we will start with truss analysis. Truss dulu. Kalau flexibility method, we will start with beam analysis. But stiffness method, we will start with truss analysis. So, yang mana yang paling senang dulu? Sebab for flexibility method, beam yang paling senang. Dan konsep tu, konsep for flexibility method, the derivation will be used. We will be using a beam for the example of derivation. So once we understand about beam, so we can apply to frame as well as truss as well as composite structure. But for stiffness method, truss is the easiest. Truss. Okay, kita start dengan yang senang untuk kita grasp the concept, the basic. Okay, fundamental semua kita akan start dengan the simplest type of structure for that particular topic. Okay, so stiffness method pun actually ada 4 termasuk composite structure. Tapi for stiffness method di Penang, saya cuma cover sampai truss, beam, frame. Composite structure kita tak sentuh lah. Okay, kita tak sentuh sebab kita dah sentuh dalam flexibility method. Okay, tapi kalau kawan your friend dekat Shah Alam, composite structure is for stiffness method is favourite question. Okay, so dah selamat satu bab lah kat situ kan. Okay, and chapter number 3 is moment distribution method. Okay, you have learned this right in diploma, covers beam analysis. So this time moment distribution method again covering beam and frame. And of course our focus is on frame analysis. Tapi kena start dulu dengan beam. Okay, kita akan revise back beam analysis, then focus more on frame analysis. Okay. So in structure analysis actually,
So semua yang you have learned previously, start daripada static, lepas tu solid mechanic, determinate structure. Kan, apa yang you can summarize from previous courses tu? What have you learned actually in structure analysis? Reaction. Lagi? Reaction come from force, sama. Forces, force. Okay, reaction, number one reaction. Output dia lah output. Okay, from external forces we calculate reaction. So reaction is the first outcome we analyze in structure analysis. Reaction. Lepas reaction apa? Load transfer, tak, kita nak fokus kepada output only. Output. So the output is reaction. Selepas reaction apa? Yeah, that is called as internal forces. Internal forces, you have learned moment equation, shear equation, right? Okay, nak calculate shear, we will write shear equation, right? And then kalau bending moment equation, right? Moment equation. Tu semua, then truss ada apa? Member forces, method of joint, method of section. So semua tu adalah internal forces. Internal forces after reaction. Dia bukan kira internal forces dulu, right? Kena kira dulu reaction, then only calculate internal forces. So itu outcome number 2 from structure analysis. Okay, number 3 apa? Output from structure analysis. Number 3. Ya? Moment diagram semua tu masih lagi under internal forces. Apa selepas tu? Ada satu lagi. Support tak, dia bukan output. Output. Dia macam ni. Contoh kan, masa you diploma kan, you ada projek apa? Ada, you buat projek tu kan? You ada pakai apa, software apa masa tu? Okay. So bikin semua kan? Draw structure semua kan? Run kan? Lepas tu apa output yang you tengok? Ada meter of reinforcement. Sebelum diameter tu dia adalah output yang lepas kita run ni. The behavior of the structure. The behavior of the structure, tak ada idea. Okay, dia you belajar last semester. Deflection. Deflection is the output. So structure analysis, whether it is determinate structure or indeterminate structure, we analyzing 3 things. Start with reaction. From reaction, then only we can calculate internal forces. From internal forces, then only we can get displacement. So 3 benda ni. So that's why dalam software, structure analysis software, bila kita dah modelkan everything kan, dah masuk loading, support, semua dah masuk, once kita run the software, the output yang kita akan dapat dalam 3 bentuk ni. Reaction, internal forces, displacement. And in structure, displacement ni is called as behavior of the structure. Dia yang control behavior. So after displacement barulah pergi kepada reinforcement, kita buat design, kita identify size besi, semua tu after kita dah identify displacement. So displacement datang dari internal forces daripada reaction dari loading. Okay, so sama juga in indeterminate structure, kita akan, okay, in indeterminate structure, especially flexibility method, okay, so all the concept that you have learned, especially semualah flow tadi tu, reaction, internal forces and displacement, 3 ni ada dalam flexibility method. Okay, dia kena go through the whole process ni baru you akan dapat. Okay, yang tu flexibility method. Stiffness method same output dan semua ni akan kita akan guna untuk calculate reaction. Flexibility method, the aim, the goal, the outcome is to calculate reaction at the support. Flexibility method. Okay, the final goal. Stiffness method,
is also used to calculate reaction. Tapi stiffness method ni dia punya prosedur lain, tak macam flexibility method. This is totally new. Okay, kita akan deal with all simple mathematical calculation. It is matrix calculation. Multiplication, matrix multiplication. So procedure, the procedure tu, the formula tu formula matrix, and lepas tu kita akan solve guna kaedah matrix for stiffness method. Outcome dia ataupun goal dia sama juga, nak kira reaction. Okay, moment distribution method kita dapat bending moment, right? Bending moment tu pun part of reaction juga kan. From bending moment kita akan calculate reaction juga. Final is reaction. Okay. So all this for complex structural problem. Okay, kita akan cover semua ni lah, beam frame, truss, composite structure. Okay. And actually in structure analysis, in structure engineering, in civil engineering, or in engineering actually, so we actually use what we call as principle of superposition. Superposition. Okay, to solve structural indeterminacies. Okay, so this is the main textbook for this course, tapi yang ni latest edition, 11th edition. So yang saya share dalam OneNote is 9 edition 9. Okay, sama je content. Okay, so saya dah share, saya dah letak dekat sini. Okay, ni yang related je lah, yang related to topik-topik yang ada dalam 5 discourse. Okay. And this is module and handbook for flexibility method. Saya tak tahu you all tak sempat beli ke? Tak sempat beli. Tak sempat kan, dah habis. Malam saya clearkan stok yang last sem. Yang ni module for flexibility method. Sebab flexibility method ni among 3 ramai yang tak tahu, mungkin sebab dia awal semester kot. Nanti bila exam kan dia dah jauh sangat kan. Jadi ramai yang lupa flexibility method. Stiffness method senang sebab dia matematik biasa. MDM sebab you dah pernah belajar previously. Kan dah ada basic tu. So yang mana yang susah, yang ni. So yang ni dia bukan susah, dia kan application. Tapi kalau basic understanding you about writing moment equation, macam mana nak calculate member forces in truss, kat situ your problem, so dia akan jadi susah. Tapi dia akan jadi senang kalau yang tu semua senang, you semua dah boleh buat yang tu. Kan? Okay? So semua saya detailkan dalam modul ni. So modul ni saya tulis lama dah. Masa saya start ambil this course, tapi bukan kod ni lah, masa tu 2007. Umur berapa tahun? 2007? 5 tahun? 6 tahun? 2007. Saya start tulis ni, cuma saya bukukan baru lagi lah dalam 2 tahun lepas kot. 2 tahun lepas. Sebelum ni dia macam saya tak print sebelum ni. Okay, 2007 masa saya mula-mula ambil course ni, memang susah untuk saya nak bagi student faham what is flexibility method. Jadi bila sebab kalau you baca direct from textbook, ramai yang tak boleh faham. Sebab textbook tu dia ringkasan. Textbook is ringkasan. So memang susah nak faham. Tapi still kena baca textbook, that is the main reference. Saya pun bila kalau start kita akan patah balik pergi tengok textbook kan. Tapi bila saya tak boleh, saya sendiri tak clear apa yang saya nak explain kat student. So saya buat banyak homework masa tu. Saya baca banyak buku from banyak resources, and semua tak faham. Masa tu 2007. Jadi bila saya tak faham, macam saya nak cerita kat student kan. Memang susah nak faham. Tambah-tambah buku ni pakai simbol ni, buku ni pakai simbol, lain-lain simbol. Masing-masing interpretation kan penulis. So apa saya buat lepas tu, saya tutup semua, saya tulis baru. So dia bergabung lah, adik-adik tu bergabung kan. So saya dapat tulis modul ni. Okay, dan modul ni ikut chapter lah. Ikut topik as chapter. Okay, dan apa yang saya cakap adalah apa yang saya tulis dalam buku tu. Okay, so saya jual pada harga RM20.
Siapa yang cepat dia dapatlah buku tu ada kat 2 bilik semalam. Okay. Semua tak ada Semua tak sempat. Macam mana nak cetak baru? Baru. Boleh? Boleh, nanti saya contact baliklah kedai printing tu untuk cetak, insyaAllah tak lamalah, sekejap je. Okay. Okay, yang ni dalam lesson plan saya dah tulis kan. Dia baca kan, tapi yang ni saya tak nak explain lah, ini benda-benda very basic. Cuma saya nak highlight yang ni. Okay, about course structure for indeterminate structure. Okay, this course is blended learning course, registered in UFuture UiTM. Okay, so apa dia blended learning ni? Combining online and face-to-face session. So kita ada online session, kita ada face-to-face session. Okay, dan juga kalau tengok kat sini pada kelas schedule ni, so ada week yang atas ni, Allah, nama dia di term education lah. So yang ni week 1 to 4, 6 to 9, 11 to 12 ni synchronous learning. Okay, so we will have 2 hours online. Saya akan tukar ke Google Meet ya. Sebabnya semalam punya online dia recording tak lekat. So nanti hari Jumaat nanti kita pakai Google Meet, boleh ya? Google Meet. So macam yang sekarang ni pun tengah Google Meet ni. Sekarang ni kan. Okay, sebab Google Meet saya boleh livekan terus ke YouTube. Dia auto live. Tadi you nampak saya streaming kan? So sekarang ni tengah live kat YouTube. Okay. So habis kelas ni maksudnya recording is there. So tak payah nak download, nak pergi upload kan. So you boleh tengok balik lah sesi ni. Okay, so setiap kelas saya akan jadi hybrid session lah. So ada online juga. Okay. So okay, topik 1 kan 5 minggu. 1 to 4 ni adalah sesi macam ni lah. Sesi face to face dalam kelas dan sesi face to face via Google Meet. Okay. Tapi minggu kelima ni maybe tengok pada schedule time tu, kalau ada sometimes ada bengkel lah, ada kena pergi conference lah kan. So kelas kena jalan kan. Tapi dia tak jadi kelas ikut timetable lah. Saya bagi video, saya bagi assessment, latihan quiz ke apa kan. So you kena buat dan submit as bukti minggu tu ada berlaku PMP, teaching and learning. Anyway, dia bergantung pada your performance lah. Kalau saya ada je pada minggu tu, saya tengok macam slow semacam ni kan. So saya nak buat kelas macam ni. So saya buat lah. Okay, so dia flexible. Actually learning ni for flexibility. So macam contoh macam student pergi konvo minggu tu. Kan kadang ada yang pergi konvo kan. So hantar request kata tak boleh masuk kelas lah minggu ni nak pergi konvo. Kan? Betul tak? Pernah tak macam tu? Kan? So bila kelas blended learning, you tengok video lah. Kan? So sebab tu saya create macam ni. Sebenarnya macam kita akan benda ni fleksibel mengikut pada minggu tu apa aktiviti. Okay. So kelas pada minggu ada 1 minggu pada topik 1, 1 minggu pada topik 2. Yang ni saya macam nak ubah lah pergi jadi 1 je. So saya akan pindahkan 13 ke sini, 14 je kat sini. Boleh je mana-mana pun. Okay. So minggu ni video lah. Video maksudnya tak ada kelas masa ni lah. So you bebas untuk tengok video tu at any time. Tapi you kena buat assessment dan submit pada minggu tu. Kan, untuk fulfill your student learning time. Okay, boleh. So video saya macam kalau you tengok dekat sini, kan saya ada bagi YouTube link ni kan. You dah masuk belum? So kat sini kan. So kat sini ada beratus-ratus video daripada PKP dulu. Tapi sebenarnya kalau dalam YouTube saya tu, saya dah buat first video since 2017. Yang boleh saya buat video banyak-banyak ni sebab masa dulu-dulu sebelum ada teknologi, sebelum ada Teams, sebelum ada semua ni kan. So bila dalam kelas ni habis lupa. Kan? So ada student, bila ada student yang datang jumpa saya end of semester, tanya soalan flexibility method macam tak pernah masuk kelas. So that's why saya create video.
Kan? So itu yang jadi momentum for me untuk create video. That's why you nampak saya record. Walaupun kelas kita face to face. Okay, so ini kelas semalam. Cuma yang pagi tu sebab tak dapat recording from Teams, tak adalah. So tak ada recorded version. So yang ni sesi yang semalam saya live dengan student group A dengan group B. Okay. So normally lepas habis session ni saya akan buat siapkan thumbnail and saya akan bagi balik pada you all lah. Okay. Is it okay with that? Yeah. So biasa kan kalau kelas ni kalau actually your student learning time tu kita 3 jam seminggu, right? 3 jam seminggu tu bermakna you kena spend another 3 hours for preparation. Preparation tu termasuk preparation before class dengan after class. After class kena buat revision, kena buat formative assessment. Betul tak? So baru boleh fulfill seminggu 6 jam. 3 jam contact dan 3 jam lagi your preparation time. Tetapi buat tak benda tu? Kalau buat very good. Okay, so benda tu kena berlaku. Dan satu lagi kan, selalunya kan kalau you datang dengan keadaan sekarang ni okey lah, awal semester kan, nanti end semester sibuk buat assignment semua kan, you masuk kelas kepala ke lain. Betul tak? Kan, tidak sibuk-sibuk kan, jadi masuk kelas kadang nak ambil attendance and then bila betul-betul you ready, esok nak test. Kan, esok nak test tu, video ni lah yang akan bantu you all. Okay, sebab bila you masuk, kalau betul-betul you follow at student learning time, you masuk kelas, you buat preparation. You tengoklah video-video apa yang ada, pergilah baca nota ke apa semua kan. So bila saya deliver content, you boleh faham dengan lebih cepat. Kan, rather than you masuk kelas without any preparation. So bila you masuk kelas without any preparation, you tak ready, jadi selalunya tak ada soalan. Kan, tak ada soalan tu tahu dah tak faham. Dia angguk je kan. Kan, so bila you ada tanya soalan, esok nak test, esok nak exam, biasanya masa tu dah tak sempat dah. Kan, masa tu you dah tahu, banyak lagi tak tahu ni tapi tak sempat dah. Kan, that's why kena ada continuous exercise. Kan, so sebab tu ada student learning time. Okay, so hopefully video-video ni membantulah. Okay, dan memang biasanya your senior memang bagi tahu memang membantulah video-video tu. Video-video tu bukan semua yang dalam kelas ya, bukan semua yang dalam kontak dengan student. Ada yang saya buat extra waktu malam, kadang pukul 10 malam saya buat je. Kalau sebelum ni ada je yang saya buat extra sebelum exam, malam-malam saya live, ada student masuk, ada student tak masuk. Tak kisahlah sebab itu semua outside contact 42 hours ni. Itu semua inisiatif. Siapa yang rasa dia perlu masuk, masuklah. Kan? Ada yang tengok recording juga. Okay, dan biasanya kalau saya buat extra kelas, extra video tu, extra live streaming tu, biasanya ada hint tapi student tak perasan. Kan? Biasanya ada hint dekat, tiba-tiba ada extra kelas, extra live streaming saya buat kan. Ada hint kat situ, ramai yang ignore. Okay, dan memang ada hint kat situ. Okay, siapa yang pandai-pandai lah kan, ambil peluang tu kan. Okay, so okay, I can now overview. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk dekat YouFuture ni, dekat YouFuture sebab your course is 5 to 7 kan. Actually dekat MOOC ni, okay, dah ada MOOC course for 5 to 1. Tapi content sama kan, so you boleh join lah MOOC for CS 5 to 1 yang mana content sama. Okay, so dekat sini bila kita masuk ke learning activities ni, dia ada semua flexibility method. Okay, ni sebab satu ni BEAM kan. BEAM dia ada video, dia ada activity, additional material, assessment. Ini frame. Yang ni trust. Okay, yang ni composite structure. Okay, so nota, video, activity ada dalam banyak tempat. Di sini pun ada. Okay, dan saya juga buat dekat website yang you dapat tu kan.
Bukan yang dua tu kan. Sebenarnya website tu ada lagi, saya tak linkkan je. Saya tak linkkan. Saya belum linkkan lagi video yang latest tu, bukan video. Website yang tu dengan main website. Dan ada juga PDF, ada juga extra slide daripada previous semester. Ada banyak version dan nanti saya akan share lah. Okay. So it's up to you lah, whichever yang you rasa comfortable you boleh follow. Cuma dalam MOOC ni kami buat in team 8 orang. Okay, so ada some video tu bukan saya yang deliver lah sebab dalam team kan. Dalam team, tapi ada yang saya, tapi semua video, semua ni memang ada video saya dekat dalam Telegram dah. Okay, dalam Telegram. So pilihlah yang mana-mana yang you rasa you boleh follow ya. Okay, so overview structure. So this is for topic number 1, flexibility method. Okay, flexibility method. Can we continue flexibility method? Bolehlah dalam 20 minit 20 minit. Okay. So this is the learning outcome for flexibility method. Okay. Under this method, remember this is a method to analyze indeterminate structure. Okay, so the outcome is number 1. Okay, at the end of this topic, you should be able to understand, explain, identify degree of indeterminacy. Faham dah yang tu kan? Degree of indeterminacy you dah belajar dah previously. Okay, now we will use a degree of indeterminacy formula to identify redundant actually yang bawah ni. Okay, yang atas ni degree of indeterminacy. Okay, we use degree of indeterminacy to classify whether the structure is determinate or indeterminate or unstable, right? Okay, so lepas tu apa kita buat? Bila DOI is equivalent to 0 for determinate structure, right? So apa maksud dia? Simple word, whenever we have 3 reaction that can be solved using 3 equilibrium equation. Contoh simply supported beam. Simply supported beam, we solve the reaction using 3 equilibrium equation, right? Okay, so kat situ 3 minus 3 dapat 0. So that's why dapat 0 DOI. Okay? Okay, another example, beam, cantilever beam. Cantilever beam ada 1 fixed support, right? So 1 fixed means 3 unknown reaction. Okay, these 3 unknown reaction can be solved using 3 equilibrium equation. Okay, itu juga determinate structure. Okay, so what if kita ada satu beam, one end is fixed, one end is roller. So now become 4, right? Okay, if this 4 unknown reaction, we cannot calculate using equilibrium equation only. Yang sebab dia ada yang keempat. Tadi 3, right? Tadi 3, right? So dia bila indeterminate structure dia ada yang keempat. Dia ada yang keempat, dia ada yang kelima. Okay, so yang kita fokus yang keempat, yang 4 dia dululah. Ya, kita akan cover dalam kita punya topik ni 1 redundant dengan 2 redundant. Okay, yang keempat dan kelima ni lah. Okay, so when we have 4 unknown reaction and only 3 can be solved using equilibrium equation, kita ada yang keempat. Yang keempat ni redundant. We call it as redundant. So sebab tu ada kat sini ada term redundant. Okay, ada yang keempat. Okay, so dia punya statement is, bila kita ada 4 unknown reaction and only and equilibrium equation only, we cannot use one this equation to calculate all 4, tak boleh. Sebab dia ada satu redundant, dia ada one problem. The problem is redundant. So we have to apply the flexibility method. That is why we have to apply flexibility method. Okay, sebab tak boleh dapat reaction tu. 4 unknown tak boleh solve dengan 3 equation. That's the idea. Okay, so bila 4 tak boleh solve dengan 3 equation, apa kita buat? Kita kena solve the redundant using compatibility equation. Compatibility equation. And compatibility equation ni is come from principle of superposition.
Okay, yang tadi saya sebutkan, ada superposition principle ni. Principle of superposition. Okay, itu dia punya idea. Okay, redundant forces, okay, will be determined by solving compatibility equation. And once after we determine redundant, then only we can determine remaining 3. So proses dia empat ni kan 3 ni boleh solve kan? Tapi dia tak boleh solve kalau tak solve yang satu ni. So solve dulu redundant ni. Redundant ni yang kena solve dulu. Baru boleh solve lagi 3 ni. Okay, so nak dapat yang 3 ni kena solve redundant dulu. So redundant tu is the problem dalam case kita ni. Dalam case indeterminate structure. And to solve the redundant, dia kena go through semua proses yang saya sebut awal tadi. Kira reaction, internal forces, displacement. Then only kita dapat redundant. Okay? Jangan risau, tak susah pun. Cuma konsep memang kena clear. So this first week, kena faham konsep. Konsep untuk flexibility method, kalau you dah faham beam, frame ke, truss ke senang. Sebab same concept. Same concept. Okay? So what is... Dia dah panas ni. Sekejap Bagi dia sejuk sekejap. Okay, do you get the idea? Do you get the idea? Idea tentang konsep redundant tu. Okay, so the term, the key term dalam flexibility method is redundant ya. Redundant. Okay. Tapi don't worry, jangan susah hati sangat, simple je. Normally student dia akan faham what is flexibility method. Dia memang faham, really understand what is flexibility method. Tetapi bila exam, bila assessment tak boleh buat sebab basic nak tulis Bowman equation, nak calculate reaction, benda-benda tu yang selalunya jadi problem. So dan reaction internal forces and displacement tu yang kita pakai dalam analisis ni, dalam flexibility method, semuanya determinate structure. There's no analysis yang kita buat yang kita analyse direct. Dia tak boleh direct, dia memang proses calculation tu semua determinate structure. So flexibility method ni adalah konsep only. Konsep. So kalau you faham konsep indeterminate structure, solution ni semua determinate. Semua determinate structure. Macam mana nak kira reaction in indeterminate truss, indeterminate frame. Okay, dia konsep only. So bila masuk kelas, make sure you datang dengan at least ada persediaan sikit lah. Okay, tengoklah video ke, buka slide ke, tengok. Oh, paling malas you tanya ChatGPT lah. Okay, sebab dia boleh elaborate kan. Tak faham redundant, dia terang redundant kan. Tak faham superposition, dia terang superposition kan. Okay, so kita gunalah teknologi tu dengan betul. Okay, DOI is a measure of complexity of a structure in terms of the number of unknown forces including reaction and internal forces. Okay, number of unknown. Sebab unknown forces can be reaction, can be internal forces. Internal forces dalam truss only lah yang kita akan learn. Okay, reaction ni kalau beam frame kita fokus on reaction only. Tapi kalau truss analysis dia termasuk reaction and internal forces. Okay, so these forces, these unknown forces that cannot be determined using static equilibrium equation. Okay, it represent number of extra constraint or redundancies present in a structure. Okay, so benda ni ada dalam Telegram ya.
Okay, so there are two types of indeterminacy. Okay, external indeterminacy and internal indeterminacy. External indeterminacy means redundant from reaction. External indeterminacy means redundant is reaction. Okay, it relates with the number of unknown reaction that support, okay, at the support that cannot be determined by equilibrium equation alone. Nampak tak? Okay, so kenapa jadi macam tu? Because the number of support reaction exceed number of equilibrium equation. Okay. Okay, another one is internal indeterminacy. Internal indeterminacy ni refers to truss. Truss structure. Trusses. Trusses dia ada dua-dua lah. Dia ada redundant from reaction and dia ada redundant from member force. Dia boleh ada either one, dia boleh ada combination. Okay, internal indeterminacy tu come from member forces. Member forces. Okay, ni macam biasalah DOI. Okay, why DOI matters? DOI help engineers understand the level of complexity in solving for forces in a structure. A higher DOI means more complex analysis method, okay, such as flexibility and or stiffness method, okay, are required to solve for the unknown. Understanding DOI is essential for ensuring that structure are designed with the right level of redundancy and stability without being overly constrained. Okay, so type of structure yang kita akan cover, trusses, frame, beams. Okay, so flexibility method ni nanti you baca lah ya, saya tak payah detailkan. Sama je statement macam tadi. Okay, so the procedure number one, of course we have to identify redundant. Okay, bila kita dah tengok structure tu ada 4 unknown reaction. Ada 4 unknown reaction. Sekejap dia macam hilang. Ni ada. Sekejap saya nak tengok direct link sekejap. So group C1 ini ini YouTube link. Cuba tengok, nampak tak kat YouTube? Kena verify ni, takut tak nampak kat YouTube. Ada tak kat YouTube? Ada kan? Screen ada screen. Screen ada, screen yang session ni ada? Ada, okey. Ada screen tak? Ada screen tak? Kejap lagi. Dia lambat sikit. Ada tak? Dia memang delay dalam 20 second. Ada? Okey. Okay, so this is the procedure. The procedure identify redundant. Okay, kena ingat ya. Tapi of course nanti bila you dah practice you akan remember lah. Tak susah pun. Number one. Okay, we have to identify redundant from DOI. Basically simple je. You tengok dia 4 unknown reaction. Kita dah tahu dah ada 1 redundant. Redundant kena pilih. Choose redundant and redundant yang kita pilih tu we want to remove from the system. Remove the redundant. After we identify the redundant, we remove redundant. Okay, contohnya satu beam. Lepas tu kita identify redundant. Calculate for DOI. And then we choose redundant. And then we remove redundant. Okay, by removing redundant, the structure become determinate structure.
Kan dia kan 4 unknown reaction, you buang 1 jadi 3, right? So bila dia jadi 3, dia jadi determinate structure. Okay, this determinate structure after removing redundant is called as primary structure. Primary structure. So kita akan analyze the primary structure. Okay? Okay, after that, we will apply the principle of superposition. Under the principle of superposition, we will have primary structure and redundant structure. Okay, and by applying the superposition method, we will produce compatibility equation. Okay, then we solve yang ni compatibility equation ni come from superimpose, principle of superposition. Okay, after that kita akan solve compatibility equation to get redundant. Redundant kita tu, the unknown, the redundant can be determined by solving compatibility equation. Okay. Yang ni key characteristic ni you baca sendirilah. Okay, baca. So ini je yang key step tu. Okay, saya nak start dekat sini. Okay, saya nak tunjuk je lah, bukan start lagi lah. You ada 2 jam lagi kelas kan, hari Jumaat kan. So saya just tunjuk balik yang semalam. So inilah dia yang kami, yang ni saya akan buat dengan you all balik together daripada awal hari Jumaat. Okay, dia macam ni lah yang saya tunjuk tadi tu. Okay, dekat sini. Okay, so yang tadi saya sebut one fix one roller. One fix one roller. So one fix one roller means ada one unknown, ada 4 unknown reaction. 4 unknown reaction. Okay, 4 unknown reaction. So we have to remove 1. Okay, this is the idea lah, the overall idea apa yang kita actually akan buat in flexibility method. Okay, saya selalu cakap dengan student masih ada ke live tu? Takut dah ter-end. Dia ada lagi. Ada? Okay, tak apa. Ada? Okay, dia macam ni. Okay, bila kita buat apa-apa pun, kita kena ada destinasi. Kita kena ada target, kita kena ada goal. Okay, so sama juga macam belajar topik ni. So bila kita flexibility method, sebab tu ada learning outcome. Learning outcome tu dia cerita tentang kita punya goal at the end of the topic kan, or at the end of semester, right? Okay, so kat sini goal kita reaction. Flexibility method kita apply to calculate reaction. So reaction ada 4 in this case yang saya tunjukkan, ada 4 unknown reaction. So 4 ni kita pisahkan 3 and 1. 3 and 1 sebab 3 can be solved using equilibrium equation. 1 cannot. So 1 ni guna apa? 1 ni guna compatibility equation. So compatibility equation ni bila kita solve, kita akan dapat redundant. So redundant, let's say by is the redundant. Okay, by is the redundant. So kita kena start dari principle of superposition. Dia ada dia punya general equation. Okay, dan kita akan write one equation called as compatibility equation, and compatibility equation is actually displacement at redundant position. Ni displacement, ini displacement. 3 displacement kat sini. So dalam 3 displacement ni, yang ni sama dengan 0, yang ni ada 2 displacement, 2 ni unknown. Okay, so 2 unknown ni, displacement ni, kita akan apply formula. Ini formula displacement yang you dah pernah tengok sebelum ni. Dalam unit load method, remember bila kita nak cari displacement, kita akan integrate moment equation. Kan? Integrate moment equation. 2 moment equation. Dulu real system, virtual system. Real system, virtual system.
Okay, now we have primary system, redundant system. Masih lagi dua sistem. Primary system, redundant system. Okay, so compatibility equation yang ni adalah come from displacement. Ni displacement, ni displacement, ni displacement. Displacement ada formula. Formula dalam formula ni ada moment equation. Macam mana nak dapat moment equation dari reaction? Reaction. That's why saya kata tadi, reaction dulu, lepas tu moment equation, lepas tu displacement. Okay, so daripada sini ada dua simbol yang kita nampak, MB, M0. Dua simbol kan ni, MB satu, M0 satu. So ini MB, MB square, MB kali MB. So dalam ni ada dua moment equation. Okay, moment equation yang simbol dia MB and moment equation yang simbol dia M0. Apa dia MB? Apa dia M0? Nama sistem tu untuk M0 it is primary structure. Untuk MB this is redundant structure. Okay? So itulah dia overall proses. So kita sekarang ni duduk dekat bawah ni. Kita akan mulakan dengan sistem ni kan. Kita nak capai target kita ke atas ni. So that's why bila kita nak kita nak buat, nak faham benda ni, penting untuk kita faham kita punya goal dulu. So that kita akan ignore mana-mana part yang tak penting. Sebab kalau you duduk kat bawah ni, step number 1, kita hafal. Step number 2, step number 3, step number 4, step number 5. Itu nama dia hafal. Kan? Itu nama dia hafal. Lepas tu tengah-tengah step lupa. Kan? Sebab kita tak mulakan daripada atas. Dia kan ada satu quotes dia ni. So always begin with the end in mind. Ini dia. You nak bermula kan? You nak mula analisis kan? Dapat soalan nak start. Always begin with the end in mind. The end in mind tu inilah dia. Okay? So apa saja kita buat step-step ke atas ni semua sebab di bawah tu. Kenapa buat ni? Kenapa pecah ni? Sebab tak boleh kira guna EE saja kan? Kena ada CE kan? Okay. Lepas tu redundant ni macam mana nak solving compatibility equation. So what is compatibility equation? Dia datang daripada displacement. Displacement. How to get displacement? This is the formula. How to get displacement? Dalam ni ada moment equation. How to get moment equation? From reaction. Nampak tak? So you have to understand so that you don't have to remember. Sebab kalau you remember banyak. Kan? Banyak benda nak remember, cannot remember. Okay, you have to understand, not remembering. Okay, remembering bukan level degree, bukan level year 3. You semua year 3. Okay, so you have to be able to apply, to analyze, kan? Lepas tu to evaluate, semua tu level-level tinggi. So bukan hanya remembering. Bila remembering susah lah, there's so many things to remember. Nanti beam macam ni, frame macam ni, truss macam ni kan. Bila you remember. But once you understand, kita dah nampak kita punya aim. So kita buat setiap step tu for a reason. So kita nampak kenapa buat ni, kenapa buat ni. So semua ada penjelasan. Okay, you have to understand, cannot remember. Boleh? Boleh, dan tak susah insyaAllah. Kalau you understand, memang tak susah, serius. Dia akan jadi susah kalau memang you tak fokus, you tak ada target. Kan, nanti hujung-hujung semester, masa hujung semester tu, semua dah start faham dah. Sebab masa tu memang you really put effort nak sit for examination, memang you faham. Tapi bila you start lambat, bila dalam exam selalunya kan, sudah akan cakap, saya tahu buat tapi saya tak sempat buat. Dia dah tahu overall tapi tak sempat buat. Sebab benda tu adalah skill yang you kena develop from early semester. So you kena buat as continuous assessment. That's why you ada 3 jam preparation time. So gunakan masa tu untuk buat exercise. Okay. So weekly exercise you memang kena buat
dan you memang kena submit dekat dalam OneNote ni. Nanti kan ada your own yang dah masuk ni kan. Ada lagi yang belum masuk ni, ada yang saya belum accept kot. Okay, so nanti boleh je at any time upload dan saya akan tengok. Okay, formative kita ada dua jenis assessment, formative assessment and summative assessment. Summative assessment tu yang tadi test final exam, assignment. Tapi kalau you hanya fokus pada yang tu, you tak boleh achieve pun yang tu. You kena buat regular exercise. Weekly exercise tu you kena hantar kat sini supaya saya boleh tengok you faham ke tak faham benda ni. Okay, and of course formative assessment saya takkan pergi maki macam mana exam tu, saya nak tengok je betul tak you all faham benda ni. Okay, so do your own, you do your responsibility, that's all. Okay, saya 2-3 sem lepas memang habis-habis student. Tapi penatlah saya pun ada banyak benda lain nak buat kan. Bila weekly exercise tu you kalau you ada responsibility, you automatic akan tahu ni 3 jam ni kena tunjuk evidence you buat 3 jam tu. Tak adalah 3 jam, mungkin sejam je pun, mungkin 30 minit je pun kan. Tapi you ada spend time untuk study, betul buat soalan-soalan contoh macam ni kan. Simple ni tunjuk ke saya dah buat. Betul tak saya buat? Kan? So that kita memang follow the time tu. Okay, jangan tiba-tiba tak pernah buat, ujung-ujung sem tu kan. Kan tak pelik pun ada dapat 10% exam. Kan, which is sangat tak logik student masuk kelas 14 minggu, bila exam 10%. Sangat menyedihkan. Tambah-tambah semua saya dah bagi, video pun ada, tiba-tiba pandai exam 10%. Kan nampak sangat tak letak full effort kat situ. Tak ada effort. Okay. So, memang you all kena letak effort, letak passion. Okay, kena suka subjek ni, kena suka kat siapa yang mengajar subjek ni, baru you boleh sukses. Okay, so kena create bonding antara saya dengan you all juga. Jangan sekadar macam buat tak tahu je kan. Jangan macam tu. Okay, so dalam group Telegram tu jangan bila saya minta respon je, jangan diam. Okay, because bonding between lecturer and student also another key to success. Okay? Okay, that's all. Stop presenting, stop streaming. Stop streaming. Stop presenting.